مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم رح بيكون فول فيس اوف ميك اب باستعمال وان براند يلي هي اسنس. اسنس هي من اكثر البراندز اللي كانت مطلوبه مني اقعد اصور لكم فول فيس اوف وان براند. بلس اسنس هي من البراندز العالميه اللي هي موست افوردبل وعندها برودكتس كتير بيحرصوا. رح بتشوفون هدول البرودكتس ان اكشن. بس كمان في عندهم برودكتس جديد حبيت اشملكم اياه بقلب هيدا الفيديو، فرجيكم اياهم ان اكشن ونحكي عنهم. شو هن القصص يلي انا بالنسبه لي بيحرزوا كتير وصرت شديتهم خلال السنين اكثر من 10 مرات. شو هن القصص يو كان اكشلي سكيب. بس قبل ما نبلش، اذا انتم جديد لكم مرحبا ويا اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريبيكا. انا حدا كتير بحب الميك اب الملون، بحب اعلمكم تعرفوا تعملوا الميك اب تبعكم احيانا اسرع برودكتس اوفر، بجرب فوت لكم شوي الالوان على حياتكم على الميك اب تبعكم. قبل ما بلش فرجيكم كيف عملت هذا الميك اب نحكي عن a lot of good products and a lot of reviews عن Essence لأنه I have tons of products من عندهم. ما بديكم تنسوا تعملوا لايك كومنت and subscribe. ضووا جرس هون، حط كلمة subscribe تبعت تقفوا على فيديو. وبما انه نحن ديسمبر جات انه اعمل لكم 2 videos per week and I'm very happy about that. So ضووا جرس بسووا notification هيك بيصير لكم دائما معلومات من يوتيوب كل مرة بطلع فيديو جديد. وهلا خليني ارجع لكم بالزمن لورا. نحط this Christmas headband يلي بتاعت بحط لكم بخانة المعلومات تحت where you can find it. bare face فرجيكم كيف عملت this makeup. Christmas spirit on. So أنا ما عملت سكين كير روتين تبعي لأنه أول شيء I have a full basket من كل شيء makeup ingredient from Essence and Essence is one of my favorite brands. So هول القصص يلي already أنا عنديهم بالcollection and I've been trying them لفترة. في قصص رجعت اشتريتهم بس المحضر الفيديو اللي طلع قبل هيدا you don't know شو في بقلب هذا الكيس. So thank you لدلال اللي هي الاونر تبع Ladies Beauty قلبي لانه she did get me some stuff من Germany. So I have the advent calendar اللي هو الانبوكسينج اللي طلع الفيديو اللي قبل. So that's already up. إذا بهمكم رح لكم إياه بزاوية سكرين بخانة مرة تحت. And I have a lot of products that I want to try for the first time اليوم معكم. So we have a new highlighter I have never tried and I have a عم خربش كتير بعرف. I have a lip scrub and an under eye treatment. So I'm gonna start with coffee to glow with caffeine under eye energy treatment. So هيدا أنا بعد ولا مرة جربته بس I wanna try it. I cannot wait. هيدا أول مرة بكون بجرب شي سكين كير من عند Essence. usually أنا بجرب من عنده الميك اب بس ما له سمال كوفي. يمكن لأنه في كافيين بس ما في سمال أبدا الكوفي. So I'm tapping it under my eyes. So the eye cream it does feel very hydrating تحت عيوني and I have very dry under eyes. By the way أنا عمري 33. Now trying for the first time coffee to glow coffee lip scrub. The smell coffee and هيك بيجي شكله. Okay so الكاميرا ما عم تعمل فوكس عليه، عم تعمل فوكس على وجهي بس هيدا هو شكله. we'll be trying it for the first time. أنا قبل مجربة الليب سكرابز من عند Essence and they were really good. وهلا بلشوا يبينوا البارتيكلز يلي رح يعملوا سكراب. التنت تبعه كان براون. Scrubbing my lips بس very nourishing to my lips at the same time. بعرف انه هدول ما فيكم تلاقون بلبنان. هدول كانت collection نزلت بيوروب especially Germany بس I'm so glad that I got them. Very gentle and I absolutely love it. حطيت my own face moisturizer. ما رطبت شفافي actually لأنه after this lip scrub I don't need to do that. رح بلش أول شيء إنه أحط برايمر لأنه بدي أنطر على برايمر تحت يثبت قبل ما أحط my base. رح كون عم باخد نكزة صغيرة من Essence My Skin Perfector Tinted Primer عندي شيء 20 إنه البيج. So this is not my favorite primer. It's not a bad primer. بحاجة لكمية قليلة so ما تاخدوا أكتر من هالقد. وأنا مطرح ما عندي oil to combination skirt بحب إنه امرغه بس ما تمرغوه كتير لأنه if you do that بيصير harder to work with وقت تحطوا الفاونديشن. أنا I'm pressing it مطرح ما عندي pores تحت وقت يثبت يفوت وأعبي لي إياه. أنا من الأشخاص اللي كتير بحب إنه بلش بعيوني قبل ما بلش بوجهي. so I'm taking the Essence Eyeshadow and Primer 2-in-1 عندي shade 2 in Rosé. باخد كمية كتير قليلة and it's very pigmented وبوزعه على كل الجفن المتحرك عندي وبوصله أكيد لعند عظمة حجمي. And by the way, this eyeshadow primer عندي project pan and I've used a lot of it and it's a really good primer. بس you have to have مثلي oily lids لأنه إذا عندكم dry lids ما رح تحبوه لأنه هو actually ناشف. So إذا عندكم normal or dry lids رح بيصيروا more dry. بس if you have oily lids this is really nice.
As eyeshadow palettes I only have two من Essence. وحدة كنت أنا جايبتها حتى أعمل فيها giveaway a while back فقررت إنه أرجع أفتحها and use it this year يلي هي ال Essence B in original eyeshadow box number 5 in Terribly Bold. So and the other one هي a new edition من عندهم يلي اسمها the Rose edition. هيدي هي اللي حستعملها اليوم لأنه I'm thinking of filming 2 or 3 videos بنفس الميك اب. يعني after filming this video رح كون عم صور واحد زيادة أو اثنين. So I'm gonna take a blending brush. رح بلش أنا to take هيدا الشيد اللي هون and apply it all over my crease. أكيد أنا وعم بعمل وعم بستعمل products I'm gonna give you like small review on every product so don't worry about it. وأكيد إذا بهمكم أكتر I always do reviews videos. رح أحط لكم بزاوية السكرين بخانة المعلومات تحت playlist تبع all of my reviews where you can hear a lot more about all of these products. مثل ما انكم شايفين I'm always adding some more and blending وأنجا عم باخد شوية quantity على راس البراش لأنه I can always add بس ما في شيء إذا حطيت اي شادو أكتر ما أنا بحاجة. بدي زيد شوية روز على اللوك تبعي رح كون عم باخد على نفس البراش الشيد اللي حاطه يلي هو a pinkish shade ورح كون عم بعمله blending on top of the first to add the pink that I want. Again هيدي الباليت ما رح تعطيكم like the bold look. إذا بدكم something more bold مش كتير بس إنه هيدي does help. بس this is a good everyday palette إذا أنتم بتحبوا something that's pinkish. و personally بحس هيدي الباليت it's one of those palette that يلي فيكم تستعملوه on the go إذا بدكم تعملوا شي سريع إذا بتوعوا بكير وبدكم تروحوا على الشغل and looking decent حاطين شوية ميك اب. This is one of the palettes يلي I actually think it's very easy to blend. You can build the colors إذا بدكم إياهم يكونوا more pigmented بس منهم in your face eyeshadows قوية. وبعرف إنه في كتير عم بيحبوا هيدي الكواليتي تبع هيك eyeshadows أنا بحبهم يكونوا in your face وساعات أنا I will take my time blending وبستعمل كذا brush بس for a lot of people that I know in my life most of the people that I know they do prefer like this. Okay, so if you are one of these people you're gonna love these. هلا عم باخد a smaller blending brush taking this brown ولحطه على ال outer corner تبعي ال outer V بهيدي الطريقة so I'm building it first. Again these shades are buildable so فيكن عطول تزيدوا whenever you want. وبس يصير الانتنسيتي اللي أنا بدي إياها I'm gonna start blending it this more circular motion with the previous shade و as always اسحب فيه عيني لبرا كمان. هلا على كل الليدز تبع إذا بدي استعمل one of the shimmers اللي موجودين بهيدي الباليت I'm gonna be very satisfied لأنه الشيمرز اللي فيهم they are really nice. بس عندي other products from Essence I wanna try them I wanna use them so bad لأنه هدول من فترة كتير طويلة عندي I've used the heck out of them. وإذا بدي لكم one product حدا جاي من برا على كريسمس بدكم توصوه على شيء تحت $5 وما تستحوا منه بلكم tell them to get you the melted chrome eyeshadows. So I have all of them عندي هون منتهم and I'm so lucky that I have them لأنه بيعقدوا. My favorite number 1 in Think About You بس I have them all. بالنسبة لي you can skip shade number 3 اللي اسمه ما بعرف شو اسمه رزق الله أيام ما كان حقه 7000. Okay, but still the look is one of my absolute favorite as well and number 7 and 8 كتير حلوين. I'm gonna use again number 1. أنا بنصحكم تجيبوا number 1 and 2 or just number 1 get it وما رح تندموا. هيدول they do look wet on the eyes and they are super pretty. وعن جد هيدا هو الإفكت اللي رح تحصلوا عليه وقتها تحطون على عيونكم. I love them so I'm applying it all over my lid. They do need to be built. So بالنسبة لي that's not a big deal. I can build it حتى يكون الانتنسيتي اللي أنا بديها. You'll have some fallout with these shades so that's why عطوا بنصحكم تبلشوا بعيونكم قبل ما تعملوا your base. By the way نسيت أحكيكم كمان على Essence Metal Shock. هدول liquid eyeshadows. These were one of the best liquid eyeshadows that were available والانتنسيتي تبعهم like فيكم تشوفون from outer space. بس unfortunately هيك قصص بطلوا عم يجيبون على لبنان. بس if you live outside of Lebanon I know for sure إنه these are still available and these as well they are all still available all shades. بس بلبنان فينا ننقل الموضوع أكيد ما فينا ننقل كتر خير الله بعدنا عم نقدر ناكل ونشرب بس I wish لو بيرجعوا بيجيبون لأنه I know a lot of people wanna try them they are willing to pay this much for such great quality بس unfortunately ما عم يجيبون.
لايكوا بشرفكم لايكوا. look at that قديش حلو. in real life it's a wet look like no other. again عطوا تسمعني عم بحكي عنهم مع انه I have a lot of formulas high end ورخاص، بس هيدول عن جد are one of the best. احيانا استعملهم من ستيلا glitter and glow and they do last on my eyes more. هلا انا كل اللي عم بعمله هو blending left right between the edges to have the perfect blend. كliquid eyeliners I have a lot كان من عند Essence وكلهم بقول لكم الايلاينرز تبع Essence especially بيجوا ديب لاينر قدام على عمياني. بس انا وقتها كنت عم فكر صور هذا الفيديو كنت مخلصه اللي عندي قلت بدي اجيب، بس بعدين قلت لحالي ريبيكا you don't need that وفاتحه كتير liquid eyeliners blacks فما رجعت جبته. بس I have these 3 pots من gel liners تبع Essence انهم عندي سنين and they are still really good. So I have a purple one, a silver one, it, and the one that I'm gonna use today هو the brown one. okay brown اسمه London Baby, it's number 2. number 1 هو احلى black gel liner انا استعملته بحياتي. again بطل يجيبوه على لبنان بس it's available برات لبنان. I know a lot of people بيحضروني منهم بلبنان. okay so اذا انتم عندكم حدا برا that can get you Essence definitely بنصحكم بالجل لاينرز لانه they are one of the best. بحبهم اكثر من الكواليتي تبع انجلوت and انجلوت one is really nice. برجع باخذ نفس الايلاينر على the same angle brush ورح كون عم اعمل فيه تايد لايننج. يعني بيسكلي عم بحطه على خط الرمش الفوقاني عندي وفوته بالفراغات بين الموشي تبع تحت الماسكارا بين الموشي قبل. لانه if you don't know me I don't wear false lashes that much وسبيشلي وقت اكون عم بعمل ميك اب مش عندي مناسبه بس تحت اصور. and the same color كمان بدي احطه على خط الدمع تحتاني. Essence عندهم اي بانسلز كتير منيح يلي اسمهم waterproof ones the extreme. they are really nice بس currently I don't own any of them لانه يا اما كان عندي اياهم وقت كتير طويل وكان عندي شي كتير similar لالهم واهين على العالم حتى يلاقون so I did declutter them يا اما خلصتهم. بس عن جد if you are looking for something Essence is one of my favorite brands. يعني انا بالنسبه لي a lot of people will laugh بس إذا بوصل لمطرح Essence will send me PR I will tell myself you made it لأنه it's one of my favorite brands. كنت بسافر سبيشال على البلدان اللي بيوروب وقف قدام الستاند تبع الكليتم تورا like the joy that fills me إنك تجيب كيس هالقد وطلع دافعة هالقد. اوكي كيس هالقد تعرفوا ترجع لكم ورا وطلع دافعة 50-60 يورو. وقتها كان دولار 1005 هلا 50-60 يورو بدي بيع كل بتجوز ايه حتى اقدر ادفعهم. For the base عندي شغلتين من Essence. أول شي عندي Essence Pretty Natural Hydrating Foundation. هيدا عاملة وير تيست عنه للفاونديشن. حطوا لكم بزيادة سكرين بخانة المعلومات تحت. So I'm not gonna be wearing this one. I'm gonna be wearing one of my favorite products من Essence اللي هو Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream عندي shade tan and light. So now my skin is not looking the best لأنه it's been a stressful time بالوقت الحالي and أول شي ببين عليه علامات الستريس هي بشرتي. So we're dealing with that. Primer اللي حطيته على بشرتي already ثبت. Now I can move on to my foundation. So باخد شوي على the back of my hand and I like to work on my face in sections. So بحط منه هيدا don't blend it with a wet sponge لأنه بيروح الكفرج الأنجا يلي موجود. So هيدا like a BB cream بس it's one of my favorite from Essence and I'm blending it with Juicy Beauty brush number 2. So this tinted beauty cream ما خبالي imperfections والحبوب اللي طالعين لي. Personally I don't mind my imperfections. I love how it looks like my skin بس my skin is a little bit better. هلا كconcealer again مستعنى كتير concealers من عند Essence and to be completely honest كل مستعنتهم حبيتهم أكتر من هيدا. بس هيدا هو الوقت الحالي اللي أنا عندي إياه in my collection اللي هو Essence Stay 16 hours long lasting concealer. It's not a long lasting concealer ويمكن الشيء اللي أنا جايبته كمان waterproof. I don't think it's waterproof. عنا shade 20 in a soft beige. So I'm taking a small amount هون وهون. Okay, and I'm gonna be blending it with a wet sponge. So this one I don't like it but at least I like it when I do blend it وقتها بسبونج أكتر من وقتها أعمله blending with brush. بظن هيدا الكونسيلر بين لي my under eyes قديش عندي dark under eyes أكتر مما كان بالي. بس anyway we're gonna move on. في عندي powders بدي أثبتهم تحت عيوني ووجهي. So عندي 2 shades من Essence My Skin Perfector
loose fixing powder عندي shade 10 and shade 20. 10 هي light, 20 هي nude, and I have this one اللي هي mattifying compact powder عندها shade 20 in soft beige. So this is perfect إذا بدي ثبت فيها وجهي بس today I'm not gonna be using it. هيدا ما اختبرتها بالweather يلي كان فيه كتير رطوبة حتى أشوف إذا it does help التزييت تبع البشرة. أنا عندي oily to combination skin. وصلت لي من بعد ما صارت الدنيا شوي ساقعة. بس these ones يلي هن الباودرز تبع my skin perfector are one of my favorite products من Essence. الكواليتي تبع هدول الباودرز ما فيكم تتخيلوا قديش it's finely milled وقديش أنا عندي dry under eyes and doesn't make my under eyes look dry. ما بعرف كيف بدي أفسر لكم. and the matte and the smooth effect اللي بتعطيه is really nice. and keep in mind أنا عم بستعملها اليوم with a concealer that looks horrible and it's gonna make my under eyes look way better. so كل مرة باخد كمية كتير قليلة and after making sure إنه ما في creasing تحت عيوني من بعد ما طبطبت الكونسيلر بقصبة again أبسبت فيها تحت عيوني and I love ليكو الفرق بين هون كيف صارت smooth مقارنة مع هيدا المهلة. this is why that's one of my favorite under eye powders بالوقت الحالي. هلا كرمال سويت كل وجهي بتأكد إنه ما في creasing هون لأنه I have fine lines here and the primer that I did use actually ما كتير بيساعد بهذا الشيء. taking the darkest shade اللي هو shade 20 nude fluffy powder brush أنجا بدأ شوي بالباودر to pick some products up وبرجع بستعمل الطبقة تبع هيدا الباودر حتى أتأكد إنه الباودر did coat كل brush and like that I'm gonna be setting my whole face with it very lightly. الكاميرا البطارية طبعا مضوي طفش so ما بعرف إذا بتقطش بس anyway if I'm look like I'm blushy هيدا إنه أنا عندي روزيشا and the products I استعملتهم as my base they are very lightweight very light coverage so that's why ما غطوها بس I don't mind it. هلا I'm gonna be using as a blush الاسنس matte touch blush. so هيدا shade 20 in Bury Me Up. this is discontinued ما بقى تلاقوه بس بسمع عنهم عن كل البلاشز تبع اساس انه they are the best. ما زبط قلبي اشتري واحد جديد لانه I have this one and I absolutely love it. اكتبوا لي بخانة التعليقات تحت اذا انتم كنتوا last year when I was trying to hit pan on this. هيدا فيه 8 جرامات تقلكم قد ايه في كمية كتير قليلة ما أنا كمية كبيرة بس it took me like ages ما بعرف قد ايه فيه. بظن عملت له سيرش حتى عرفت قد ايه فيه جرامات. اوكي 5 جرامات فيه 5 grams طبقة على طول تبع اساس تنكسر معي 5 grams and it was like impossible for me to hit pan on. قد ما انه pigmented and بنفس الوقت well pressed. so بعرف من كتير عالم انه كلهم بيقولوا لي الكواليتي بسمع الكواليتي تبع الاسنس بلاشز they are exactly like this one you will never hit pan and I was using it almost every single day على سنة كاملة حتى آخر جمعة بشهر 12 I didn't see the pan. how؟ ما حدا يسألني. I think it was like a miracle لأنه قد ما العالم صلت حتى قد ما قرفت إنه I don't think I'm gonna see the pan وصلوا لي حتى أشوف البان آخر شيء صاروا يصلوا لي العالم إنه بليز يا رب حاج تفلقنا بهيدا البلاش خليها تشوف البان وقال ما كنت رح أشوف البان. Bronzing my whole face بستعمل Essence Hello Good Stuff Matte and Glow Bronzer عندي shade in 10 Cocoa Cool. so هيدا الميلة المات هيدا الميلة الجلوي إذا أنتوا أفتح من بشرتي this will work. مثل بشرتي وأغمق مثل بشرتي هيدا ديلي برونزر كتير خفيف. أغمق من بشرتي get the darkest shade so أنا I mix both and I bronze my whole face with them. رح كون عم كمل عيوني قبل ما ارجع كمل وجهي. I'm all over the place بس personally in real life at the down makeup تبعي I'm the same. عم برجع اخذ نفس الجل لاينر يلي اسمه London Baby number 2 على the same brush holding the brush upward بدي احط لهيدا الجل لاينر اوطى واقرب شيء ممكن من خط الرمش and I'm gonna be using an eyeshadow to smudge it. so دغري قبل ما انطر عليه تحت يثبت I'm gonna take the same eyeshadow palette all over the place. okay ما كسرنا شيء very good. taking the same palette رح عم باخد هيدا الشيد على راسها على البراش and all I'm gonna do هو left right to blend and smudge it. as always I connected مع الايلاينر اللي انا عملته من ميلة فوق. إذا بتحضري من زمان بتعرفوا إنه الأسنس I Heart Extreme Crazy Volume Mascara is my favorite mascara of all time مش من أسنس بس I know for sure إنه a lot of you do love الأسنس / Princess
false lash effect mascara. هدول الاثنين بيعقدوا. This is something that I love a little bit more. وبما انه انا I'm gonna be unboxing الادفنت كالندر تبع Essence, I know انه عارفين بيحطوا لنا a limited edition package of this one. So كنت ناطرة اعمل هيدا الفيديو تكونوا انتم حاجتنا انا افتح اليوتيوب لانه this is one of my favorite mascaras of all time. again اليوم ما رح يكون البرفورمانس تبعها كانه وقتها تثبت مزبوط يعني بعد 10 ايام من ما فتحتها. بس look at this mascara. عن جد هيدي الماسكارا it's one of my favorite for a reason. like كرموشة. I think you can see them and I can see them very well. If you don't believe me, no. الإفكت تبع هيدي الماسكارا بتسطل. By the way, أنا عندي full face using certain brands. عملت لها playlist, so I did it with Ruby Rose, I did it with Tangerine. ما عملت Ruby Rose twice. وعمل لي Juicy Beauty once. بس اللي عملتهم قدام. So let me know بخانة التعليقات تحت. Next time بدي أعملكم full face of one brand. Which brand بدكم إياها؟ Please قولوا لي تكون affordable. Please قولوا لي يكون عندي 3-4 products حتى أشتري كم product. بس whatever you want. اكتبوا لي بخانة التعليقات تحت. And I will try my best to do يلي أكتر شيء طلب مني. Believe it or not, هيدا one coat of mascara. I love this mascara. 2 coats. It will look amazing. هلا الحوايج رح بلش انه مشطهم باستعمال الاسنس Make Me Brow Eyebrow Gel. عندي shade Brownie Brows number 2. so هيدا شوي اغمق من شعرات حوايج بهلا بس I love the contrast انه يكون عندي شيء افتح شيء اغمق. This is something that I did buy شي 7-8 مرات بحياتي. so اول شيء فوته بشعرات حواجبي بهيدي الطريقه. بعدين I brush my brows upward حتى يثبتوا مثل ما انا بدي اياهم يبقوا كل النهار. حتى انا وحواجبي هيك بستعمل this one. they will look really nice. بالايام العاديه اذا بدي شيء بس حتى مشط حواجبي I see myself a lot using this one. بس بدي اعمل افكت تبع شعره. عندي فيديو comparing this one to the Catrice one اللي هو the tiny tip precise brow pen. عندي اياه shade medium brown. اوكي سو رح اترككم الفيديو بزاوية سكرين اذا بعده بيساوي بخانة المعلومات تحت. كل اللي بدي اعمله هو فليك حتى ارسم مثل شعر الحواجبي. and if I mess up قبل ما ينشف دغري I clean everything. كرمال الهايلايتر على وجهي رح كون عم بلش استعمل one of my favorite highlighters وعدوه من بعدي بما انه it's a very beautiful highlighter and very hot one. بطلوا يجيبوا لنا اياه على لبنان. still available برا. ما بعرف كيف هيدي وهيدي بعدهم يجيبوا لنا اياهم على لبنان. I guess يلي بيشحنهم واللي بيطلبوا الطلبية they do love these so they wanna have them always. This is the Pure Nude highlighter من Essence and shade 10 be my highlight. It's one of the most beautiful highlighters that makes you feel and look like you're glowing from within. بس اطلع straight ما يبين شيء. Okay so هيدي كان عليها highlighter من قبل. So bad. so bad at this. بس عن جد this one does make you look like you're glowing from within. So هيدا رح يكون my first highlighter before trying لأول مرة. The highlighter اللي look how cute. look it's coffee beans. okay I love this one. I can like go everywhere with this one. حتى في استعمله with a fluffy powder brush as my glowy powder finishing powder and does look really nice. بس ما بسترجع اعملها بالصيفي لانه look like very dewy already. انا بتصير التيزون تبعي dewy بلع مني يتحضن. I have only the combination skin مثل ما قلت لكم قبل. عامله ضفيري وبدي اصور فيديو او 2 من بعدها سو ما رح انزع ضفيري. عم باخذ my tweezers trying my best انه افتح the packaging ولا ما انزع ضفيري ولا ما انزع البوكس لانه the box is so freaking beautiful. like so freaking beautiful. في من تاني مال تلزيقه رح اتركها. هيدول اسمهم Essence Coffee to Glow Highlighting Beans. عندي اياها shade 1 meant to be together. اوكي سو هدول هني بيجوا من جوا هيك شكلهم. بيجي على في كتير overcast على هيدي so that's normal. بس ليكوا شو كيوت. I will pick them one by one and I will put them back. But for now I cannot show you لأنه بوقع البقوي and we don't want that. أول مرة بستعملهم. so bad. بس أخذت منه على الهايلايتر brush. Okay, I need to pick more. خليكي حدي أول شيء. هيدا أول مرة بصور literally بصور in this setup. so بس هيدا تاني فيديو أنتم بتشوفوا بهيدا setup. so let me know بخانة التعليقات تحت
if you do like it. وهذا هو نفس الهايلايت اللي هحطه على مدمع عيني. In my inner corner I'm gonna be using something from the palette اللي استعملتها على عيوني. So far this highlighter is really nice. بس مش مسترجي انحس لأنه I will crush one of the beans and we don't want that. I'm so bad, I'm so clumsy, أنا بوقع كل شيء and اللي بيحضرني already you know that. Should I be ashamed? No. I'm like that and I'm embracing that and no one is perfect to be honest. نبلش لمون البينز one by one. I'm sorry, I'm very sorry. I think I was able to save all of the beans. هيك شكلهم قبل ما يوقعوا مرة تانية. Super cute. Let's close this. على فكرة by the way بيجي معهم بلاستيك بس هلا تحت طلعت معي قبل ما كانت تطلع to keep them in place. بعدين ببقى بظبطها and I will fix them in place. ونسيت لكم they smell like coffee and I love that. هلا للinner corner highlighter بلا تحكي عم وقع كل شيء. I'm so bad at this. رح كون عم برجع اخذ الهايلايتر palette على الايشادو palette اسمها the Rose edition. I'm gonna take this one. هيدا كتير حلو as inner corner highlighter وعلى كل الليدز. It's one of my favorite. وانا حطيت المراية يعني اذا شفتوني طلعت منكوش هتلاقي نزلت على الارض literally وعتنبشت. Lucky me the floor is completely clean so the beans are like perfectly rescued. كأنه هلا بعدين شيت على قلبي لأنه كان قلبي رح ينكسر من جوا لو لا. By the way, this is really nice. I remember using something كان أقوى يمكن هيدا. Let me try it on top. إلى زمان مش مستعملة هيدا الباليت بس I did use it. I have هيدا هو. هيك قديش حلو as inner corner highlighter. I love it. I love it. طلع هيدا الشيد اللي كتير حلو. Okay. وكتير حلو على الليدز. That one is really nice بس هيدا like more and I like that about it. كرمال دوب كل layers تبع الباودر ثبت الميك اب محله. I'm using Essence Fix and Last makeup fixing spray مكتوب عليها matte effect and waterproof. Yes matte effect ما بتعطيكم ابدا glow so بتخليكم ميك اب مثل ما انه waterproof. صراحه بعد ما اختبرتها Essence عندهم setting sprays احسن من هيدي so بتجي بأنينة كلير حبيتها اكثر من هيدي وحبيت المرشه تبع هيديك اكثر. so هيدي بدي اخذها كثير منيح وبعد ايدي عن وجهي تحت ما تطلع المرشه قويه ورش منها لانه المرشه very intense إذا بدي رشها أقرب. Taking my wet sponge طريقة الطبطبة الناعمة I'm pressing it all over my face. بضل عنا the lip part. I have only one lip liner من Essence. I used to have tons of lip liners من Essence بس كان لهم زمان عندي so قلت لحالي بما انه صاروا شوي more stiff عن ما كانوا اول ما جبتهم اول let them go بس recently وصل لي من a certain page هيدا ال Essence soft and precise pencil. This one اللي هو a pinkish shade. اوكي وصل معه كمان a liquid eyeliner هيدا shade number in cheerful. وصل معه هيدا liquid lipstick. أنا personally I'm not a liquid lipstick kind of girl so أنا من بين كل شيء liquid lipsticks على عموم Essence I wasn't interested in any of them so كمان هيك I only have this one اللي وصل لي مع هيدا lip liner اسمه Stay 8 Hours Matte liquid lipstick shade تبعه Down to Earth. This is not 8 hour long lasting lipstick. هيدا كتير comfortable. The most comfortable liquid lipstick you'll ever try in your whole life. ما بتحسوا كأنكم حاطين شيء. بس ديان ساعة ماكسيموم. So you have give and take. في عندي وقت عملت unboxing للادفنت كالندر من سنتين رح احط لكم الفيديو بيجي ويت سكرين بخانة المعلومات من تحت بعد البوكس بتصير. I did get this one. يلي هو color changing lipstick. It's one of the best. It's very comfortable on the lips. بيجي شكله it's a Givenchy vibe one. So بيجي أسود من جوا بس it does change على temperature تبع والpH تبع شفايفكم. So بيعطيكم your perfect pinkish color. And I have 3 glosses. ثلاثتهم from the Shine Wet Look Lip Gloss. هولي بعدهم نفس الشيء بس بتلاقوهم now in a total different name بس لأنه صاروا vegan. So my favorite gloss of all time هو هيدا يلي هو behind the scenes. وفي عندي يلي بيجي مثله بس clear فيه شوية لمعة هو shade 18 in Plump Me Up. It does give effect تبع plumping بس أنا بحسه بيعطي plumping. And we have one from the Bolds يلي اسمه number 9 one woman show. So let's start by lining my lips. بستعمل lip liner يلي حكيت لكم عنه قبل. It's not my favorite one. It's a little bit stiffer
وانا personally لو انا عم بشتري البلاينر من Essence I will get a nude not a pink color. and by the way Essence عندهم البلاينرز كتير اريح من هيدا كأنكم عم ترسموا بقلم رصاص and I don't like that. عندهم يلي بيجوا retractable كتير حلوين، عندهم حتى اللي بينبروا the normal ones كتير حلوين. this one I'm not a big fan of it بس unfortunately هذا البلاينر الوحيد اللي عندي اياه من Essence. رح كون عم عبي كل شفافة بالاسنس Stay 8 Hours a Matte liquid lipstick. عندي again shade 3 in Down to Earth. so بحاجة لكمية كتير قليلة so بنظف السبولة كتير منيح. what's left on it رح يكون كافي لحتى عبي الشفافة and رح تكفي كرمال الميل الفوقانية بنفس الوقت. I don't like this. I don't like the shade at least. It's too pinky بالنسبة لإلي مع إنه I don't mind wearing pinks بس هيدا البينك بصفر السنين. I don't like that. So anyway بس super مريح على الشفاف like super duper مريح. هلا I'm taking shine with look lip gloss shade number 1 in behind the scenes. أنا مهووس إنه خلي الابليكيتور completely نظيفة so I take it on my finger بهيدي الطريقة. I'm applying it in the center of my lips when my lid فوق كمان. and what's left on my finger بقطعه على بقية الشفافة. Bandana is off. This is the finished look. I personally love how my makeup did turn out. Downsides بالنسبة لي هو the liquid lipstick, the lip liner and the concealer. بس بقيت ما تبقى from Essence I do really enjoy them. كتير حبيت كيف طلع معي هذا الميك اب. أنا will be happily filming 2 or 1 video at least with this makeup and loving it. يمكن غير لي على الشفافة بس I love everything about it. بهمني أعرف رأيكم أنتم بهذا اللوك as always. بدكم تكتبوا لي شو رأيكم فيه بخانة التعليقات تحت. وأكيد إذا حبيتوا هذا الفيديو بدكم تخبروني إنه you love when I do a full face using one brand. ما تنسوا إنكم تعملوا لايك للفيديو أكيد. إذا ما انكم عاملين سبسكرايب بعد للشانل تبعي في هون كبسة اسمها سبسكرايب ضغطوها واكبسوا على all notification دايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مرة طلع فيديو جديد. كل المعلومات الخاصة في كل شيء استعملته على وجهي all of my social media platforms رح بتلاقون بخانة المعلومات تحت بالإضافة لكتير فيديوز أنا عملتهم بعلمكم تصيروا أحسن بالميك اب تبعكم أو على regarding your makeup collection. and since بلشنا نحن بديسمبر we're having 2 videos per week هلا مش 1 فيديو. and I'm so happy that I'm able to finally be back and I'm going to videos per week لأنه I love filming for you. editing I hate and my laptop. anyway Christmas spirit. I hope you did enjoy this video. إذا وصلتوا لآخر الفيديو اكتبوا لي كلمة make me brow. اكتبوا ليها بحيالله جملة تعرفوا من وصلتوا لآخر الفيديو. أشكركم من قلبي على هذا الشيء. رح لكم كمان ديسكاونت كودز بخانة المعلومات تحت so definitely check them out. بدي أشكركم على وقتكم الثمين اللي قضيتوا تحضروا الفيديو تبعي. بهذا الوقت كان فيكم تعملوا tons of stuff بس أنتوا قررتوا تقضوا هذا الوقت معنا إنكم بتعقدوا. I love you all وإن الله راد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.